Hello everyone, it's me again and again and again and again, Royce, and you are watching CDA Quarantine Talks. Karon ang atong storyahan is about our responsibilities as Christians. So what is responsibility? It is the state or fact of having a duty to deal with something or of having control over someone. Or if Bisayaon, responsibilidad. Kitang tanan mga igsoon natay responsibilidad. It may be responsibility as a daughter, as a son, as a parent, as a ate or kuya, or as a human. Diri sa world natay responsibility sa atong world, sa atong earth, nga we have to take care. But us, as Christians, as believers of Christ, we also have our own responsibility. Remember that God sent His only begotten Son for us to be saved. And ingana ta niya kahigugma. And He also wants us to share the salvation to others. Katong wala pa nakaila diha sa Ginoo. It says in 1 Peter 4 verse 10, each one, as a good manager of God's different gifts, must use for the good of others the special gift he has received from God. It is our responsibility that all people will see God's grace in action as we demonstrate our faith. Kailangan mga igsoon, we should have a compassionate heart to help others na sila maka-receive sa salvation ni God. Ug para sila maka-experience pud kung unsa ka maayo ang Ginoo. So karon nga quarantine man and we cannot evangelize or dili ta ka visit sa atong friends, social media is really a big help para kita maka-share sa pulong sa Ginoo. We can make this as an opportunity para padayon ta sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Dili kay moingon og, ay quarantine man dili ko kagawas unya. Dili sad ko kasulti nila sa pulong sa Ginoo. No, dili nga naigsuon. Dili ta mangitag alibay sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Kay pwede naman nato magamit ang social media. Kaning atong responsibility mga igsuon, it is a command from God. If sundon lang nato ang mga command sa Ginoo mga igsuon, dili man na niya iput in vain ang atong mga works, ang atong obedience diya sa Ginoo. He will give us greater blessings. Let's make the life of Moses as an example. Nga bisan iyang anak nga si Isaac ipa-offer dito diha sa Ginoo, he followed the instructions of God. Nga naaray isend ang Ginoo nga lahi nga offering. If faithful lang jud ta diha sa Ginoo mga igsuon og atong buhaton atong responsibilities as Christians, kuyugan na gyud ta sa Ginoo permi. Og again, he will not put our obedience in vain. Karon nga end times na, nag-double time ang kaaway nga mo-snatch or mo-distract og mga katawhan sa Ginoo, nga muhunong sila og pag-alaga diha sa Ginoo. So kita mga igsoon, as believers of Christ or as Christians, dut-dut jud tag maayo diha sa Ginoo, and let's make our relationship with God stronger. Ug buhaton pud nato ang iyang sugo nga dad-on ang ubang tao diha sa iyang tiilan, sa iyang presensya. Let us continue to deny ourselves and take up the cross. Dili na to ikauwaw ang pulong sa Ginoo. Kay it is better to live a life with God man than living in this world with temporary satisfaction or temporary happiness. Tunang naa dinhi sa kalibutan mga igsuon, lumalabay lamang. Maong padayon ta mga igsuon to do our responsibilities as Christians. Kay each one of us man mga igsuon gihatagan og gift sa Ginoo nga makighalibwilo sa uban, to invite them in the presence of God. So it says in Acts 16 verse 31, they answered, believed in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your family. So salig lang jud ta mga igsuon, salig ta diha sa Ginoo. Kanang mga friends nimo, they are considered as your family. Ang ubang tawo, they are considered as your family. Kay kitang tanan himo man sa Ginoo. And if you believe lang ka nga nay buhaton ang Ginoo sa ilang mga kinabuhi, then God will soften their hearts nga sila mo receive diha sa Ginoo. If you believe in God, God will help you. He will never fail you. If dako lang jud kag salig ug wala dili ka mag-doubt diha sa Ginoo. So the question is, do you still do your responsibility as Christian or lahi na imong gibuhat diha? Imong self for joy makatubag ana mga igsoon. So, check your heart. I hope and I pray mga igsoon nga you will continue to live a life with God and do your responsibility as Christian. I also hope and pray nga kita tanan Christians will rise up and we will have a compassionate heart for the lost para sila maka-receive sad to salvation ni God. So that's all for today. Stay tuned for another episode of CDA Quarantine Talks. God bless you. Bye-bye!